Hello, my dear students. How are you? Hope you are all fine and safe at home. Welcome to Bangladesh and Global Studies online class. Dear students, we will start a new chapter today. Chapter 5, Socialization and Development. So, let's start. Chapter 5, Socialization and Development. Socialization is a lifelong, ongoing process of human beings. This process continues from birth to death. Individuals learn expected behavior through this process and adjust to the society. He attains rules and regulations, values, beliefs, and thus he develops himself and becomes a part of the development of the society. You have learned socialization in class 6 and 7. In this chapter, we will learn the impacts of some elements on socialization, the process of socialization in villages and cities of Bangladesh, and the influence of globalization on socialization. শিক্ষার্থীরা হোয়াট ইজ সোশ্যালাইজেশন সোশ্যালাইজেশন বলতে আমরা কি বুঝি দিস সোশ্যালাইজেশন ইজ এ lifelong ongoing process of human beings. This process continues from birth to death. Individuals learn expected behavior through this process and adjust to the society. এটা হচ্ছে সামাজিকরণ মানুষের জীবনব্যাপী একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ he attains rules and regulations, values, beliefs, and thus he develops himself and becomes a part of the development of the society. এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের নিয়ম নীতি মূল্যবোধ বিশ্বাস আদর্শ ইত্যাদি আয়ত্ত করে একজন ব্যক্তি নিজের উন্নতি ঘটায় এবং যেমনি নিজের উন্নতি ঘটায় তেমনি সমাজেরও উন্নয়নে সে অংশগ্রহণ করে। Students, now lesson number 1, impacts of different institutions in socialization. সামাজিকীকরণে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব আমরা দেখে নিই। Socialization is necessary for the proper development of an individual. From birth, a child starts learning different kinds of laws, rules, and regulations of a society. This is called the process of socialization of children. This chapter focuses on the roles of some institutions in the process. The first is family. Family is the first and main agency for socialization. Remember, what is the first and main agency for socialization? That is family. The feeling of love, emotion, and respect grows in child with the members in a family. The impact of family culture regarding both habit, dress, religious practice, and education is reflected on the child. For this reason, the strongest agent of socialization is family. Local society. The local society has the most important roles in the socialization after the parents. A child grows up by observing his surroundings and learning rules and regulations and behavior. Thus, he develops social behavior and becomes familiar with social customs. The gesture and posture of the people and the values he observes influences his behavior. Next, different elements of a local society. Different elements of a local society include literary circles, cultural organizations, sport clubs, music institutions, science club, etc. These locally developed organizations after a person's way of thinking, attitude to life, and behavioral pattern. People involve themselves with these organizations to sharpen cognitive, aesthetic,
and other soft aspects of life by socializing with others in these places. Thus, they develop adaptability in them and became a part of that society. Different elements of a local society. স্থানীয় সমাজের কিছু উপকরণ। স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, সমিতি, সাংস্কৃতিক সংঘ, খেলাধুলা ক্লাব, সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র, বিজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এসব সংগঠন ব্যক্তির চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার আচরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ব্যক্তি এসব সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে জড়ায়, সংগঠনভুক্ত অন্যদের সঙ্গে মিশে তার বুদ্ধিবৃত্তি, সুকুমার বৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধ জেগে ওঠে। এই বোধ তাকে সহনশীল হতে শেখায়। এভাবেই ব্যক্তি স্থানীয় সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ায় এবং তাদের অংশ হয়ে ওঠে। সেম এজ কম্প্যানিয়ন্স. Companions also play important roles in the process of socialization. Children naturally play with their mates when they are in their teens. During this period, they learn many things from their friends. They influence one another through their conversations, behavior, and attitude. In this way, they develop fellow feelings, cooperation, patience, and qualities of leadership. Educational institutions. Educational institutions provide opportunities for children to interact and influence one another. Thus, educational institutions have important roles in the process of socialization. Political institutions. Political parties, their leaders, and different kinds of movements are also important in socialization. They play their roles by organizing people and increasing their consciousness. There is an activity, students. After this lesson, discuss the roles of institutes in socialization. এবার আমরা লেসন 2 impacts of different factors on socialization অর্থাৎ সামাজিকীকরণে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব এই অংশটি দেখে নিই। Every human being must learn some rules and regulations, ideas and habits for expected peaceful life. Individual acquires them through socialization. Many factors work for their acquisition. These factors are imitation, suggestion, incorporation and language. Imitation অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত সুস্থ জীবনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম, আদর্শ, অভ্যাস এগুলো আয়ত্ত করতে হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি এগুলো আয়ত্ত করে এবং এগুলো আয়ত্ত করার পেছনে অনেক উপাদান রয়েছে। এই উপাদানগুলো হলো অনুকরণ, অভিভাবন, অঙ্গীভূতকরণ ও ভাষা। ইমিটেশন অনুকরণ। Imitation, অনুকরণ. When a person exactly copies the work, custom and conducts of another person, it is called imitation. Children always imitate their elders. They learn language, pronunciation and manner of speaking through imitation. Even elders often imitate others to make themselves suitably adapt to new and unknown environment. যখন একজন অপরজনকে নকল করে অথবা একজন অপরজনের কাজ, আচার আচরণ হুবহু সে ফলো করে তখন সেটাকে ইমিটেশন অর্থাৎ অনুকরণ বলে। শিশুরা সবসময় বড়দের অনুকরণ করবে। অনুকরণের মাধ্যমে সে ভাষা, উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি আয়ত্ত করে বড় হয়। সাজেশন অভিভাবন. It is a type of communication medium or process. Proposal or information is sent to others through this process.
Children do not have logic or ripeness of knowledge, so they become influenced by suggestion easily. The use of suggestive process is noticed in different sections of society such as education, politics, industry and commerce. Through this process, one's thoughts and ideas are infused in others and others. Thoughts and ideas are conducted as if they were of one's own. In recent times, in publicity of social work and in scientific enterprises, it is largely used. উদ্ভাবন এক ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তাব বা তথ্যাদি একে অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় নিজের ধ্যান ধারণাকে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো এবং অন্যের আচার আচরণ ও কাজকর্মকে নিজের অভিপ্রায় অনুসারে পরিচালিত করার। Incorporation. In infancy, a child does nothing consciously or knowingly. In childhood, he does everything in confusion. But with the growth of years, he applies knowledge and intelligence and identifies the thing necessary for him, and these things become the subject of his incorporation. Thus, children incorporate different toys, pictures, rhyme books, which are needed for this recreation. Parents and others agree with his well-being. Sometimes he sometimes he disguises himself as Spider-Man to surprise others. This is one kind of entertainment for children. The limit of this process and tendency of incorporation gradually expanded, and social human beings are achieve the nature of society. Now, the language. Language is one of the most communication media of human beings. Elements of society and culture are transferred through language. Individual expresses his mind through language. Moreover, language is used to know one another, to one's country and society, acquire knowledge about the world, earn education. In fact, language influences personality from childhood. Dear students, we discussed today lesson 1 and lesson 2. No more today. You please practice this lesson carefully at home. We will see again. Thank you all.